ఇది ఆల్గోరిథమ్స్ ఆల్గోరిథమ్స్ వచ్చేసి టూ అనమాట. ఒకటి అనాలిసిస్ ఫేజ్, ఇంకొకటి డిజైన్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఫేజ్. అనాలిసిస్తో నీడ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఏంటి, మెథడాలజీ ఏంటి, అస్మోటిక్ నొటేషన్స్, లూప్ కాంపిటేషన్స్, రికర్సివ్ అండ్ నాన్ రికర్సివ్, టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీస్. డిజైన్ స్ట్రాటజీస్ వస్తే డివైడ్ అండ్ కాంకర్, గ్రీడీ మెథడ్, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్, గ్రాఫ్ టెక్నిక్, సార్టింగ్ మెథడ్స్. ప్రీరిక్విజిట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్స్, ఆల్గోరిథమ్స్, సమ్మేషన్ సిరీస్, బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, తర్వాత బేసిక్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ అండ్ బేసిక్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. తర్వాత అస్మోటిక్ అపియోరీ అనాలిసిస్. Algorithms are the threads that tie together from the most of the subfields of the computer science. And ఇది డొనాల్డ్ కత్తిచ్చాడు. An algorithm consists of finite number of steps to solve any problem. Every steps involves some operations and each operations must be definite and effective. Problems versus algorithm versus programs. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్కి వచ్చేసి చాలా సెట్ ఆఫ్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఆల్గోరిథంలో ఒక్కొక్క ఆల్గోరిథంకి ఎన్నో రకాల ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అది ఫర్ ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ దెర్ మే బి మెనీ డిఫరెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్. ఫర్ ఈచ్ ఆల్గోరిథమ్ దెర్ మే బి మెనీ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. Common element of algorithms: acquiring data input, some means of regarding values from an external source. Most algorithms requires data values to define the specific programs. Example: coefficients of a polynomial. Computations: some means of performing arithmetic computations, comparisons, testing, logical conditions, and so far selection. Computations, some means of performing arithmetic computation, comparisons, testings, logical conditions, and so forth selection. Some means of choosing among two or more possible causes of action based upon initial data, user input, and for compound results. Computed result iteration: some means of repeatedly executing a collection of instructions for a fixed number of times or until some logical conditions hold. Report result or output: some means of reporting computed results to the user or requesting additional data from the user. Analysis of an algorithms: what to analyze, why to analyze, how to analyze. Why ఈవెన్ అనాలిసిస్ వన్ ఆన్సర్. అండ్ రిసోర్స్ కన్జంప్షన్స్ వచ్చేసి మనకు ఒకటి టైం కన్జంప్షన్, ఇంకొకటి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. Time complexity of an algorithm quantifies the amount of time taken by an algorithm to run as a function of the input size. తర్వాత అనాలిసిస్ ఆఫ్ అన్ ఆల్గోరిథమ్స్ నీడ్. అనాలిసిస్ algorithms involves thinking of about how their resource requirements of the amount of time and space they use will scale with the increasing input size. Proposed definition of efficiency: an algorithm is an efficient if the implements it runs quickly or real input instance. Proposed definitions of efficiency: an algorithm is an efficient if the achieves quantitatively better worst case performing at an analytical level than brute force search. Proposed definitions of efficiency: an algorithm is an efficient if it has a polynomial running time. ఒక ఆల్గోరిథమ్ ఎఫిషియెంట్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే దానికి పాలినామియల్ రన్ టైం ఉండాలి. x² + b, ax² + bx + c అట్లా. How methodologies to analysis: x gives to y + z, for I gives to 1 to n, c is equals to c + 1. ఇది సాఫ్ట్వేర్ అపోస్టర్స్. ఇది 1 నుంచి 2కి వెళ్తుంది. ఫ్రమ్ 1 place to 2nd place, how much time it takes for the mode of transport platform బట్టి. A priori analysis per platform independent analysis. Components of a priori analysis framework: ఆపరేషన్ 1, ఆపరేషన్ 2, ఆపరేషన్ 3, ఆపరేషన్ 4. మెమరీ: c is equals to a + b. ఇక్కడ 1 యూనిట్. ఇది CPU అన్నమాట. ఓకే. తర్వాత ఆల్గోరిథమ్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ n. yz gives to x for i1 to yn. ఇది సెకండ్. c is equals to a + b for i1 to n, for j1 to n, k is equals to k into 5. ఇది టైం కాంప్లెక్సెస్ చూడు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్లా క్యారీ అవుతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి ఇది 1 to n, c is equals to a + b కదా. ఫస్ట్ 1, తర్వాత n+1 టైమ్స్ అవుద్ది. తర్వాత n+1 టైమ్స్కి n అవుద్ది. సో ఇది 4n+2 యూనిట్స్ అనమాట. n+1 తర్వాత ఇది 1 + n+1 1+1 అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా వస్తుంది. ఇది 4n² + 4n+2. టైం వచ్చేసి 2 + 4n+2
plus 4n square plus 4n plus 2 that is equals to 4n square plus 8n plus 6. ఇది పాలినామియల్ లాగా ఉంది. సో ఇది ఎఫిషియెంట్గానే ఉంటుంది అనమాట. It is the rate of growth of order of the growth or the running that it really interests us. Behavior of an algorithm, types of analysis. Worst case analysis, ఇది big O of an algorithm is a function defined by a maximum number of steps taken in any instance of size n. This is represents the curve passing through the highest point in each column. The best case complexity of an algorithm is the function defined by the minimum number of steps taken by any instance of the size n. This is the curve passing through the lowest point of each column. The average case of complexity, the algorithms in which the function defined by the average number of steps over all instance. ఇప్పుడు బిగ్ నో నొటేషన్ అంటే మ్యాక్సిమం గ్రోత్ పీట్, అంటే ఇది ఇంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది బిగ్ నో నొటేషన్. ఒమేగా వచ్చేసి ఇది ఒమేగా వచ్చేసి ద మినిమం ఆస్పెక్ట్ అనమాట, అంటే కనీసం ఇంతవరకన్నా వెళ్ళాలి అని. అండ్ ద తీటా నొటేషన్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్, అంటే ఇన్ని నొటేషన్స్కి అది ఖచ్చితంగా ఇంత నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్కి అది ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది అని చెప్పేది. స్మాల్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ లోయర్ దాన్ ఆర్ నెవర్ రీచ్. స్మాల్ అనేది లెస్ దాన్, ఇంతవరకే వెళ్తుంది, ఇంతకు మించి వెళ్ళదు. స్మాల్ ఒమేగా ఈజ్ ద ఫాస్టర్ దాన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిట్, దీన్ని ఖచ్చితంగా దాటుద్ది అని చెప్పేది స్మాల్ ఓ. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాయింట్స్లో. అండ్ సపోజ్ టీ ఆఫ్ ఎన్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫర్ ఎనీ ఆల్గరిథమ్స్. టీ ఆఫ్ ఎన్ అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్, టైట్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ అంటే మ్యాక్సిమం టైం, లోవర్ బౌండ్ అంటే మినిమం టైం, టైట్ బౌండ్ అంటే బోత్ అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోయర్ బౌండ్ ఆర్ సేమ్. టైట్ బౌండ్ అంటే దానికి అప్పర్ బౌండ్ తీసినా లోయర్ బౌండ్ తీసినా సేమ్ ఉంటుంది, అది టైట్ బౌండ్ అనమాట. అస్మోటిక్ నోటేషన్స్, బిగ్ ఓ, స్మాల్ ఓ. బిగ్ ఓ అంటే బిగ్ ఓ, బిగ్ ఒమేగా, బిగ్ తీటా ఉంటుంది. అప్పర్ బౌండ్, లోయర్ బౌండ్, టైట్ బౌండ్, బిగ్ నోటేషన్స్. స్మాల్ బౌండ్ అంటే స్మాల్ ఓ, ప్రాపర్ అప్పర్ బౌండ్, స్మాలర్ అప్పర్ బౌండ్. అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఎవ్రీ స్మాల్ ఓ ఈజ్ బిగ్ ఓ బట్ ఎవ్రీ బిగ్ ఓ ఈజ్ నాట్ స్మాల్ ఓ, అట్లా ఉంటుంది. ద ఫార్మల్ డెఫినేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ బిగ్ నోటేషన్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలో. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎన్ మీన్స్ C of g of n is an upper bound of n f of n. Thus, there exists some constant c such that f of n is always less than or equals to c into g of n. c అంటే ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అని అర్థం. For a large n of c that is n is greater than or equals to n naught for some constant n of o. f of n is equals to whole of g of n means constant g of n is lower bound on f of n. Thus, there exists some constant c and h naught such that f of n is always greater than or equals to that constant into g of n for all n is greater than or equals to n of 0. f of n is less than or equals to c into g of n. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి టీ ఆఫ్ ఎన్ వచ్చేసి ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ 1, ఇది పాలినామియల్, బేసిక్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అనుకుంటే ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, 3n స్క్వేర్ అనమాట. 3 అనేది కాన్స్టెంట్, ఎన్ స్క్వేర్ అనేది ఇది పాలినామియల్ ఫంక్షన్ g. ఎన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇప్పుడు ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఇది ఒమేగా ఆఫ్ 1. అదే ఒమేగా ఆఫ్ 1 దట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈజ్ ఒమేగా ఆఫ్ ఎన్. 1 into n square is equals to omega of n square, అంటే ఈక్వల్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన n స్క్వేర్ ప్లస్ n ఒమేగా ఆఫ్ n స్క్వేర్ అనమాట. అంటే n స్క్వేర్ కన్నా తక్కువ అన్నట్టు, ఈక్వల్స్ టు n స్క్వేర్ ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఆఫ్ n. అంటే ఇక్కడ అన్నిటికన్నా n స్క్వేర్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి n స్క్వేర్ మాత్రమే చూసుకున్నావు, మిగతా n ప్లస్ n అనే దాన్ని తీసుకోలేదు. ఓకే, ఇట్లా మ్యాక్సిమం దానికి షేర్ ఆఫ్ చేయడం మామూలుగా కాంప్లెక్సిటీస్లో. టీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎన్ స్క్వేర్ అనమాట. సో ఎన్ స్క్వేర్కే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. టీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ క్యూబ్, ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్ ఉంది కదా, సో ఎన్ క్యూబ్కి వస్తుంది. లేదా వర్స్ట్ కేస్లో అది ఓ ఆఫ్ అంటే బిగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్, ఆర్డర్ ఆఫ్ n4. సూపర్ బౌండ్ హియర్ n క్యూబ్ n4 ఆర్ ద కరెక్ట్ బట్ n స్క్వేర్ ఈజ్ ద సూపర్ బౌండ్. ఇది అసిమ్నోటిక్ నొటేషన్స్ అనమాట. ఇది ఈ గ్రాఫ్ చూడు, ఆఫ్ వై కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఆఫ్ వై చేస్తే ఇది ఒక నార్మల్ కాన్స్టెంట్ దానిలాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇది పాలినామియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇలా కర్వ్ అవుతుంది. అండ్ రెగ్యులర్గా ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది ఎన్ గ్రాఫ్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్
there exists a positive constant c and n naught such that 0 is less than or equals to f of n less than or equals to c into g of n for all n is greater than or equals to n naught. We wrote f of n is equals to o of g of n to indicate that a function f of n is a member of the set order of g of n. Note that f of n is equals to order of g of n. Since big O notation is stronger not on that big O notation, right in written set theoretically we have order of n square is a set of functions of f of n. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ వచ్చేసి ఎన్ లాగ్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ చూడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఒక నార్మల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్తో ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ అది ఇంకో పాలినామియల్ ఫంక్షన్కి కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది తక్కువ ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇది మినిమం అయింది ఇది యావరేజ్ అయింది ఇది హై అయింది చూడు కాన్స్టెంట్ ఇంకో కాన్స్టెంట్తో జీ ఆఫ్ ఎన్ మల్టిప్లై చేస్తే నార్మల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా ఎక్కువైంది. f of n is equal to order of g of n. F of n is equals to n square plus n, that is equals to order of n square and theta of n square, omega of n square, theta of n square. For any two functions f of n, g of n, we have f of n is equals to theta of g of n if and only if f of n is equals to o of g of n and f of n is equals to omega of g of n. F of n is equals to order of g of n means c1 into g of n is an upper bound on f of n and c2 into g of n is a lower bound of n f of n for all n is greater than or equals to n naught 0. Thus there exists constraint of c1 and c2 such that f of n less than c of 1 into c of n and f of n greater than or equals to c2 into gn means that the g of n provides a nice tight bound of f of n. తర్వాత స్మాల్ నోట్స్ ప్రాపర్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ బౌండ్. స్మాల్ o f of n is equals to small o of g of n if and if only if f of n is less than constant into g of n. స్మాల్ ఆఫ్ ఎప్పుడు అంటే దీనికన్నా తక్కువ ఉండింటుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి దీనికన్నా తక్కువ ఉండింటుంది అప్పుడే స్మాల్ ఆఫ్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చి దీనికన్నా ఖచ్చితంగా తక్కువే రిజల్ట్స్ వస్తుంది అని చెప్తే అది స్మాల్ ఓ. ఫర్ ఆల్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వెన్ ఎవర్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ 0 ఓ ఆఫ్ ఎన్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్మాల్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్. ఎన్ ఉంది స్మాల్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అని ఉంది. ఆ ఎన్ స్క్వేర్ కన్నా ఎన్ వాల్యూ తక్కువే వస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ కరెక్ట్ అనమాట. స్మాల్ ఆఫ్ ఒమేగా అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎన్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ లాగా ఉంటుంది స్మాల్ ఒమేగా అంటే. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ ఫర్ ఆల్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వెన్ ఎవర్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనమాట. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ రెస్పెక్ట్ టు అసిమెట్రిక్ రొటేషన్స్. బిగ్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్, సిమెట్రిక్ కాదు, ట్రాన్సిటివ్, మళ్ళీ ట్రాన్స్పోజ్ సిమెట్రిక్ కూడా. బిగ్ ఒమేగా వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్, సిమాంటిక్ కాదు, ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ సిమెట్రిక్ కూడా. తీటా వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్, సిమెట్రిక్, ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిమెట్రిక్ కాదు. స్మాల్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్ కాదు, సిమెట్రిక్ కాదు, ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ సిమెట్రిక్ మాత్రం. స్మాల్ వచ్చేసి ట్రాన్సిటివ్ అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ సిమెట్రిక్ కూడా అవుతుంది. స్మాల్ ఒమేగా వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్ కాదు, సిమెట్రిక్ కాదు, ట్రాన్సిటివ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పోజ్ సిమెట్రిక్ అవుతుంది. అండ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు summation of p to n from 1 to 3. Which of the following is true of f of n. ఇప్పుడు summation p is equals to 1 to n p3 that is equals to n into n plus 1 by 2 whole square minus n power 4. ఓకే, ఇక్కడ ఏమడిగినారు, ఏది ట్రూ అన్నది. బిగ్ ఓ ఆఫ్ n power 5 అంటే ఇట్స్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ n power 5 అంటే మ్యాక్సిమం గ్రోత్ n power 5 ఉంటుంది. టీటా ఆఫ్ n power 4 అంటే ఈక్వల్స్ టు టీటా పవర్ 4కి వెళ్ళవచ్చు. ఇది బిగ్ ఈక్వల్స్ టు 4 కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఒమేగా ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ అంటే మినిమం ఎన్ క్యూబ్ అయినా వస్తుంది దీనికి ఆన్సర్ అని. మినిమం ఎన్ క్యూబ్, మ్యాక్స్ n power 5 అండ్ ఈక్వల్స్ టు n power 4.
ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడాలి. 1:36 దగ్గర ఉంది. వీడియో కూడా ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తా. Consider the following function f of n is equal to summation of p is equals to 1 to n p of 1 by 2 is equals to q. Find the value of q in terms of arithmetic notations. Summation of p is equals to 1 to n p of 1 by 2 that is nearly equals to p of 1 equals to n to p of 1 by 2 tp is equals to p of 1 by 2 plus 1 whole of 1 to n power 3 by 2 that is equals to t big O of n into root n. Consider of the following function f of n is equals to summation of p is equals to 1 to n p of 1 by 2 is equals to q. Find the value of q in terms of an arithmetic notations. Big O is less than or equals to upper worst, omega is greater than or equals to lower best, theta is equals to exact, small o is equal to strict upper, omega is equals to greater than lower. Big O or omega, big O upper worst and lower best can be equal. ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు. స్మాల్ ఓ అండ్ ఒమేగా కెనాట్ బి ఈక్వల్. స్మాల్ ఓ అండ్ ఒమేగా ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు. అరేంజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇది కూడా మళ్ళీ ఒక వీడియో తీసుకోవాలి. ఈ పార్ట్ కలిపి వీడియో తీసుకోవాలి. కావాలంటే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్గా ఈ పార్ట్ని కూడా వీడియో తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ మార్క్స్ ఆఫ్ ది ఈచ్ గ్రోత్. ఇక్కడ ఎఫ్ లాగిన్ ఇవల్ల ఇచ్చినాడు. ఫస్ట్ రూట్ లాగిన్ అనేది కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత రూట్ ఎన్, తర్వాత ఎన్ లాగిన్, తర్వాత ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 power n, ఎన్ క్యూబ్, ఎన్ పవర్ ఎన్. ఇది షార్టెస్ట్ టైం, ఇది లాంగెస్ట్ టైం. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇచ్చినాడు, అన్నిటికన్నా తక్కువ లాగ్ ఎన్ ఉంటుంది, తర్వాత లాగ్ ఎన్ ఉంటుంది, లాగ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. రూట్ లాగ్ ఎన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది స్మాల్ క్వాంటిటీ 0.5 into 0.5 అంటే ఇంకా స్మాల్ అవుతుంది కదా. సో స్మాల్ క్వాంటిటీ స్క్వేర్ ఇంకా స్మాల్ అవుతుంది, పెరగదు. ఓకే. 0.5 into 0.5 గురించి తీసుకో, ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో తీసుకో. ఇప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉంటే ఇంకా తక్కువ అవుతుంది, అదే హోల్ స్క్వేర్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో లేకపోతే ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇది ముందు వస్తుంది, అది మనకు వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్కి డౌట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ పవర్ 1/10 ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత ఎన్, తర్వాత ఎన్ స్క్వేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎన్ లాగ్ ఎన్, ఎన్ ప్లస్ లాగ్ ఎన్, ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ లాగ్ ఎన్. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది చూడు నీకు, ఎన్ స్క్వేర్ కన్నా ఎన్ లాగ్ ఎన్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అని. ఇది 75 ఎన్ 5 ఉంటే 25 అవుతుంది. 5 log 5 into log 5, log 5 వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది. అండ్ ఎన్ ఇంటూ లాగ్ అంటే ఇంకా తక్కువ వచ్చేయాల్సింది, అంతే కదా. ఇక్కడ డౌట్ కొట్టింది. ఎన్ లాగ్ ఎన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ లాగ్ ఎన్, ఎన్ క్యూబ్ 2 power n హై. ఎన్ స్క్వేర్ ఒక్కటే డౌట్ కొడుతుంది నాకు ఇక్కడ, ఒక్కటి తర్వాత చూడాలి. ది అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఇన్ an increasing order. f1 into n factorial, f2 is equals to n power n. ఒక సెకండ్ ఇక్కడితో ఆపి మళ్ళీ మొదలెడదాం.